ngizonitshengisa ukuthi iyenziwa kanjani ibhaca. Njengoba nizwa nje khuluma isiZulu. Oh shit, that's all I can see. Bitch, oh, papa, you pop. Bitch, oh, papa, whoever. You know who pop the most shit? The people who shit not together. Okay. You the big cardio freak. Yini ephezulu, yini enhle, yini futhi eqhashayo. Niwamkelile kwi-YouTube channel yami. Mawukuthi uyaqala ukufika la ekhaya, leli i-YouTube channel yami, uNatural View. Kulo mzuzu lona mawukuthi ukaze wasubscribe kwi-YouTube channel yami, lesi isikhathi sokuthi ukwazi usubscribe kwi-YouTube channel yami. Into mele uyenze ukuthi esandleni sakho sandleni sakho lana nje kodwa ekhoneni kune-button ongawazi ukuqhafaza ukuze ukwazi ukusubscribe ku-YouTube channel yami. Kunecilongo icilongo futhi nalo mele uqhafaze ukuze nawe ukwazi ukuthola umyalezo uzokutshela ukuthi uNatural View usepostile lapha ko-YouTube. Njengoba nizwa nje ngikhuluma isiZulu. Bengingazi ukuthi kofika usuku engizokwazi ukwenza i-YouTube video ngikhuluma ngesiZulu kuphela ngoba sometimes isiZulu sami siney'sini. Kodwa okusalayo lesiZulu engizosikhuluma nangendlela engizosikhuluma ngayo uzosizwa usizwiswe sizwane. Okubalekile ilokho umuntu ozolokhu ebamba ukuthi ngisho enye into wrong ngangakusho kunye useyibona. Namhlanje ngizonitshengisa ukuthi iyenziwa kanjani ibhaca. Kubalekile ukuthi kwaziwe phela ukuthi yenziwa kanjani ibhaca. Ibhaca into engiyibaqayo vele nje, hayi ngiyayinyanyisa nje, ngiyayirathaza. Phela ivideo yami yokuqala ngenza ibhaca fethi yazi ngangi-orange. Ngangazazi nokuthi ngubani, ngazi wakwenzakalani ngayo. Oh shit, that's all I can see. Kodwa namhlanje ngizowenza enye i-tutorial. Le tutorial yebhaca ayizoba yinde, izoba mfushane ngoba ayikho into engaka engiyobe ngiyenza. Awuthi singene kule tutorial ngitshengisa ukuthi ibhaca ngisakaza kanjani. Hayi nani uyabona ukuthi hayi shame. Ratatata khaxa. Ngicela ukuthi nje nibe nithathe ijeli yenu, nithathe namakamelo ukuze nikwazi ukuthi ngitshengise uzenziwa kanjani ibhaca. Sanibonani guys, okwesibili. Mhlawumbe umuntu bungazi ukuthi wenza kanjani ibhaca, kodwa ke namhlanje mina ngizotshengisa wena ukuthi ungayenza kanjani ibhaca. Into yokuqala esizoyenza ukuthi sikhiphe ijeli yethu. Mina ngizobe ngisebenzisa iVita is Life gel. Ngiyayisebenzisa nje le gel, angisabi noma nibona nje iqothukile. Ijeli yakho nje mayingaqothukanga umsebenzi ayiwenzi. Iyona gel engiyithandayo kunawo wonke amajeli sengingawasebenzisi. So khipha amakama ethu, lamakama amakama ajwayelekile nje ongawathana noma ikephi. So sebenzisa ukuthi sakhe ibaby hair. Sizosebenzisa lokho okusegcineni kwekama leli ngitshengise lona. So sebenzisa lokho ukuze sikwazi ukukhipha inywele lezi ezethu ezingaphambili. Lezi inywele ezingaphambili sizozikhipha izona lezi esobe senza ngayo ibhaca. Ungasabi ukuthi inywele zakho phambili sohamba, ijeli ayizidli inywele phambili. Buka nje mina angina gypsy, lokho kuphezulu kwangqi. Period. Abantu sebenomoya. Ungabalaleli, sebenzisa ijeli lakho ubangene. Njengoba bengishilo, sizokhipha inywele zethu ezincane la ngaphambili. Nawe phela ungabi nehaba usuhudula zonke inywele phambili. Yikha nje kancane sisi, unike isikhathi, ukhethe nje lezo inywelana phambili ozozikhipha, ozowakha ngazo ibhaca. Uma unganazo inywele o inywele zakho zincane o unenje babes okwazi ukukha inywele zakho, akunankinga. Lesi step ungaseqa, asibalekile kangako for nina. Sesobonana kulesi step esizolandela emva kwalokho. Kubukeka kanjena-ke sengizikhele inywele la ngaphambili. Istep esilandelayo ukuthatha ijeli, sonke sesizolandela-ke
from lana. Uyikheke ijeli yakho, uyikhisise sikhombise nje ukuthi uyikhokhele, ungasabi. Mase uyayipixa kulezi inywele oyikhiphe ngaphambili. Kulaba ababengakwazi ukukhipha inywele zabo ngaphambili, bayolalisa lezo nywele lezo abanazo. Angazi ngoba ngiyazakala. Siyazilalisa ukuze kube lula ukwakha ibhaca. Kugcina kuba yinto ekanjena futhi ungaphuma naphandle unjena sisi. uNkulunkulu nje maye nawe, ayikho into ezomelana nawe. Into engivamise ungayenzi ukuthi ngiqale ibhaca yami phakathi nendawo nekhanda lami. Ngithanda ukutshekisa ikama lami ngiqale kule ndawo nginikhombise yona kunokuthi ngenze phakathi nendawo. Hayi-ke iy'tepu zokwenza ibhaca zilula. Ukama nje sisi, mase uyaciphiza. Emva kokuciphiza uthi nje shwi inywele, mase usuyakhile-ke ibhaca yakho kanjalo nje. Owuthi nginikhombise futhi, ufike ukamele inywele zakho phambili njengoba ubona nje. Masebenzisa umunwe wakho uciphize lezi nywele ozikamele phambili, mase uyaziciphiza la phansi. Emva kokuziciphiza uzosebenzisa ikama, mase uthi nje shwi. Sesizoqhubeka senze enye ibhaca. Into engithanda ukuyenza ukushiya isikhala phakathi kwebhaca le ngiyenzile nale ngisengizoyenza. Siqhuba nestep sethu sekuqaleni, siyakamela phansi, mase siyaciphiza, mase nje sithi shwi. Ngiyangithanda ukusebenzisa ekugcineni kwekama ukuze ngikwazi ukugqamisa i-baby hair engiyenzile mangingayiboni kahle. Ningaboni nje ngi-serious, ngiyasha ekhanda. Leli kama lokulinghwaye phambili kunini lokhu ngikamile. Ngithula impela kodwa hayi shame. Liyavutha ikama, livuthela nje la ekhandeni lami straight. Siphinde sisebenzise imuva lekama ukuze siqamise ibhaca engabonakali kahle. Kodwa hayi phela sisake sikhulume mawukuthi phela uka-subscribe ku-YouTube channel yami and usabuka lana, hayi sisi unedimoni elimenene nami. Ukusubscribe ku-YouTube channel yami. Nizonaka ukuthi ngesikhathi nenza ibhaca ijeli iyakheka lapha kwikama. Into engithanda ukuyenza ukuthatha ithishu ngisuse nje ijeli kanjalo. Akuyona into embi lena, iyenzeka nje lento. Sengizokwakha ibhaca kuleli linye iside lekhanda lami, ayikho nje into eshintshile. Siqhubeka ngayo step sethu sasekuqaleni. Angicabangi nokuthi sekumele ngisisho nje, niseniyazi ngekhanda. Kunenye into ethanda ukungidida kuleya movie leya i-acronym. Ucabanga ukuthi ubani owaye wrong? Umfazi waye wrong ngoba umnyeni wakhe waye wrong. Abantu abaningi bathi umfazi waye wrong. Mina ngokubona kwami umnyeni wakhe waye wrong ngoba kade wayelokhu embekezela. Umuntu manje usethola imali useyamshiya. Angazi mina guys, cela nje ukuthi ningi-understandise le situation. Ngithanda ukusebenzisa i-Revlon Flex Jelly ukuqinisa ibhaca engiyenzile. I-Vita is Life Jelly iyona jelly e-right yokuthi uwakhe amabhaca akho. Kodwa i-Revlon Flex Jelly iyona e-right yokuthi uyiqinise ibhaca yakho ikwazi ukuthi ihlale usuku lonke ekhanda. Ayikho into ebuhlungu njengebhaca evele iphihlike mase uqeda ukuyenza usuphume ngaphandle isikubukisa nabantu. Kugcina kuba into ekanjena bafethu ngoba nibona ngibomvu nje lapha ngasendlebeni. Ikama bafethu alidlali. Kodwa igcine iphume kahle ibhaca yami. Ngiyaziqhenya nje kakhulu, kade ngagcina ukuyenza. Othi nje ngishaya izumzum nje phakathi kwibhaca yami nibona ukuthi angiyenzanga i-photoshoot lapha kuma-computer ukwenzisa ibhaca yami ukuthi ibe right nje. Injena nje. Mawubona ngathi usanejeli ekhanda kwibhaca yakho, ungasebenzisa umunwe wakho uyiciphize ukwehlisa izinga yebhaca ebonakalayo ekhanda. Asifuni phela uhamba negaxa zejeli. Yebo ikhokhele kodwa asikho isidingo. Ayike bafethu, bekuyilokho kuphela. Benginitshengisa nje ukuthi ibhaca isakaza kanjani ukuze sonke sikwazi ukuthi sisakazisane ngebhaca. Ngaphambi kokuthi ngihambe bengifuna ukunitshengisa ukuthi kubalekile ukuvala ijeli yakho. Iyona eyenza ijeli yakho ukuthi ihlezi istrong izokwazi ukwenza ibhaca. Ijeli evuliwe iyashesha ukuphupha, okungadala ukuthi ingasakwazi ukubamba kahle izinwele zawo. Okunye okubalekile ukusebenzisa amanzi. Lamanzi engikhombisa wena amixwe neconditioner, kodwa sebenzisani amanzi anganalutho okufuthisa inwele zenu phambili ukuze zizogcobiseka.
Iy'nywele ezigcobekile ziyakwazi ukuthi zidonseke kahle kunezinywele ezingagcobiswanga. Ngithembe ukuthi le tutorial inisizile ukuthi nikwazi ukwenza ibhaca. Yilokho kuphela-ke from unobuhle bendalo, ngiyobuye ngimbone.